Center of Excellence has been quite active. It has conducted what they call listening tours, where they have surveyed the users of geodetic data and products, and in particular the reference frame, to better understand what the user community needs from geodesy. And they talked to over 500 people as part of this listening tour, and the results of what they heard was documented in this Global Geodesy Needs Assessment Report published by the Global Geodetic Center of Excellence. They also published a document on the hidden risk of relying on a reference frame that has too many single sources of failure. And it's not just the scientific reliance on this, it's the society's reliance on this. And there are risks, in relying on a fragile reference frame. And so the third document that the Center of Excellence has produced so far is a first joint development plan for global geodesy that lays out steps that member states and geodetic organizations like the IAG can take in order to make the reference frame more robust and more reliable and more sustainable in the future. Currently, the Center of Excellence is assessing the maturity of every step that is taken to determine the global geodetic reference frame. And by assigning different maturity levels to each step, this will allow the Center of Excellence to assess where the resources are most needed in order to make the reference frame more robust. So that now brings me to the end of my presentation. I've tried to give an overview of the IAG and its data and products and how they're used by science and society, highlighting the importance of the International Terrestrial Reference Frame that the IERS produces. More information about the IAG can be obtained from its website. The URL I showed there at the bottom right appears to be obscured by my photo, but if you just Google IAG Geodesy, you'll find this website. If you'd like to be involved, become involved in the IAG if you're not already, please don't hesitate to contact me, and I'll be happy to provide you with information about how to do this. So thank you very much, and I will be happy to take questions. Thanks. Goodbye. Bueno, bien, si me escuchan ahí, agradecemos a Richard Gross por la presentación. Veo que hay... no tengo preguntas. Está deshabilitado. Está deshabilitado el tema de las preguntas en vivo. José, si podés habilitarlo. No, está activado. Pone Q&A. Q&A. Bien. Bueno, agradecemos nuevamente la presentación de Richard Gross, presidente de la IAG. El que quiera hacer preguntas tiene habilitado el chat para las mismas. O alguno que quiera... Sí, el que quiera realizar alguna pregunta puede realizarla por chat.
En estos momentos no pudimos hacer la transmisión en vivo por YouTube, la estamos realizando solo por Facebook, el Facebook de Sirgas. Pueden encontrar ahí la transmisión en vivo. Bien, preguntan ahí cómo puede una institución ser parte de la IAG. Richard, if you are online, you can answer. Or Suhair, you are online. If you want to answer about this question, how an institution can be part of AAG? Yeah, I am online, but let's see if Richard is here. Apparently he is not connected. No. But which question you want me to answer? Lucia asked how an institution can be part of AIG. There are some requirements. Can you repeat the question? Because is it written in the chat or not? It's in the chat. It's in the chat. In the questions and answer, Lucia okay. Vega. Oh, okay. I see now. It is possible to freely use their tools in the area of grammetry or possible to receive training. That's the question, or there is another one? No, another one. 2 questions before. It says, thanks for the presentation. How an institution can be part of AIG? There are some requirements. Okay. That institution, that the delegate, I mean the national committee, kind of IUGG and IAG within that country should contact the IUGG secretary in order to fill a form in order to be member of IUGG. And in that form, you have to indicate which association you want to belong to. So there is also some fee to pay per country as a function of it is, capacity of paying, etc. But I advise you to contact, the IUGG Secretary General. Thank you, Suhair. Or the Executive Secretary, Franz Kuglich. I can send his information, contact email to you, Gustavo. Thank you, and I will share in the Sirgas webpage and our social network. Yeah. So thank you very much. Otra pregunta, ¿cómo se puede hacer una carrera en geodesia orientada al estudio o investigación del TRF? Algunos de los participantes venimos de otras áreas, geofísica, geología, física, y no me queda muy claro este asunto. ¿Qué posgrados o programas recomiendan? Bien, en ese caso vamos a contestar a David Mercado. Vamos a contestar posteriormente la información porque hay bastante información en las redes de Sirgas. No quiero extenderme del programa, si no nos va a dar la jornada. Lo mismo la última, la de María Cecilia. Me interesa tener mayor información sobre el nivel de mar y sobre los cambios en la gravedad en océanos y continentes. Muchas gracias. En cuanto a eso, hay un montón de estudios. Posteriormente iremos a contestar esas preguntas. Bien, si me permiten, voy a hacer la segunda presentación. Voy a presentar a José Rodríguez. Me permití, Gustavo, Sí, sí. for the audience. We need to do a change because Daniela Teller need to connect later. So we introduce José Rodríguez with about SLR, and then at 10:15 we introduce Daniela Teller in International Celestial Reference System.
Excuse me for the change. Sí, como decía Virginia, vamos a hacer un cambio en el programa que estaba previsto. José Carlos Rodríguez va a presentar un video, él está conectado también para responder las preguntas. Así que sin más, voy a presentar a José con el video. Hola, buenos días, buenas tardes. Toca el turno de Satellite Laser Ranging, cuya traducción al español nunca me queda clara, pero sería algo así como telemetría a satélites por láser. Sería una buena aproximación. Mi nombre es José Carlos Rodríguez y les hablo desde el Instituto Geográfico Nacional de España. Vamos a hablar un poquillo dentro de los próximos 20 minutos acerca de qué es la técnica, cómo lo hacemos, cómo nos organizamos y vamos a ver un poquillo cómo o a qué aspecto tienen los datos de forma muy veloz. Entonces comenzamos. El contexto general, que ya lo ha empezado a ver, es que se trata de una de las 4 técnicas que en la actualidad empleamos para la materialización del marco de referencia terrestre. De ellas, 3 están basadas en técnicas satelitales y SLR es una de ellas. Es una técnica madura, ya llevamos unos 60 años desde que las primeras observaciones se han hecho. Y el principio no podría ser más sencillo. Vamos a medir el tiempo de vuelo de pulsos láser de corta duración emitidos desde observatorios terrestres hacia satélites en órbita que están equipados con un dispositivo, un retroreflector, que va a reflejar esos pulsos láser, que van a ser detectados después por la misma estación en Tierra. Una vez que tenemos el tiempo de vuelo, la conversión a la distancia instantánea es trivial, se trata de multiplicar por la velocidad de la luz y dividir por 2, esencialmente. Una vez que tenemos muchas observaciones recogidas no solo por una estación, sino por toda una red de observatorios distribuidos por la superficie terrestre, pues vamos a poder calcular las órbitas de estos satélites con mucha precisión. Y en este proceso vamos a poder estimar una serie de parámetros de interés geodésico y geofísico. Como la fortaleza fundamental, o una de ellas del SLR, es que las medidas son absolutas. Y con esto quiero decir que no dependen de la sincronización de relojes que estén situados remotamente, como el resto de las técnicas. Como se trata de una técnica de ida y vuelta, esto es, en el que el mismo pulso que se emite viene reflejado, solo necesitamos un reloj que está situado en tierra. Por lo tanto, la medida del tiempo o de la distancia es absoluta. También tenemos una ventaja en la propagación, en el modo en que los pulsos láser a las frecuencias ópticas se propagan por la atmósfera, en el sentido de que los modelos para modelizar el retardo son muy exactos en comparación con lo que experimentan en radiofrecuencia pues las otras técnicas, ¿no? Todo esto da lugar a que tenemos unas observaciones muy precisas, muy exactas, de forma individual, lo que hace que, a pesar de que no tenemos tantas numéricamente, la técnica sigue siendo competitiva. El hecho de que tengamos dispositivos pasivos en órbita también hacen que se van a abaratar los costes en el espacio. Y sí es cierto que tenemos un coste de infraestructuras más elevados en tierra, pero bueno, una vez que el satélite está en órbita no se puede mejorar, no se puede tocar. Sin embargo, siempre se pueden mejorar las infraestructuras en tierra. La otra gran característica y fortaleza de SLR es que nos permite tener acceso a las 3 grandes características de lo que es la geodesia espacial, que son la geometría o forma, orientación y el campo gravitatorio terrestre. La otra cara de la moneda es que tenemos ciertas desventajas. Sin duda, la más importante es que estamos limitados por el tiempo, por las condiciones meteorológicas. Esto es, los láseres, que son ópticos, no atraviesan las nubes. Necesitamos cielos despejados. Por lo tanto, en lugares en los que hay muchas lluvias o los cielos están nublados una parte significativa del año, pues no podemos instalar esta técnica. La infraestructura terrestre, como dije, es costosa. Aún hoy en día, 2025, la mayoría de las operaciones tienen lugar manualmente, esto es, hay pocas estaciones, aunque las hay, pero pocas, en las que se procedan a realizar las observaciones automáticamente, y lo cual no es lo más eficiente del mundo. En cuanto a aplicaciones, bueno, pues tenemos un rango de aplicaciones
científico-técnicas que voy a mencionar rápidamente. Obviamente lo que más nos interesa en este curso son las aplicaciones geodésicas, que vienen dadas de la mano de la posibilidad que nos da esta técnica para determinar las coordenadas o las posiciones de las estaciones de seguimiento, una serie de parámetros de orientación terrestre y también los primeros términos de la expansión del geopotencial. Esto cuando hablo de SLR, de Satellite Laser Ranging. Si vamos a Lunar Laser Ranging, que es esencialmente lo mismo, solo que el satélite es natural, nuestra luna, pues también vamos a incluirle otros parámetros. Llamativamente podemos estimar con el LLR todos los parámetros de orientación terrestre. Meto también aquí, o nombro, la realización de test de relatividad general, porque vienen muy dados de la mano con las medidas geodésicas. Pongo aquí estos satélites, por cierto, que son, bueno, curiosos, son esferas, porque son los satélites que empleamos para hacer, para esta aplicación, para la geodesía. Probablemente lo que tengan ustedes en mente cuando piensen en satélites sean algo más parecido a esto, pues los típicos paralelepípedos con por sus paneles solares que vienen a realizar pues un sinfín de funciones hoy en día, ¿no? En todos los campos científicos. Y no solo. Podríamos estar aquí todo el día. Lo que les he mostrado así muy rápidamente, los materiales le quedará. Todos estos satélites están en la actualidad siendo observados por las estaciones del ILRS, del International Laser Ranging Station. Y el motivo es que, a pesar de que estos satélites, su modo de navegación primario no es SLR, sino que son GNSS o TORIS, el SLR, las observaciones SLR proporcionan medidas independientes que pueden ser empleadas, y lo son, para la verificación de las órbitas y su control de calidad. Además, sirven como referencia para cualquier mejoría en el modelado dinámico de las órbitas de los satélites, lo cual está directamente relacionado con la calidad de los servicios que prestan. Una historia parecida nos encontramos con GNSS. En la actualidad, las estaciones de ILRS observan todas las constelaciones de GNSS, salvo GPS, pero que porque no monta retroreflectores lo hará en la próxima generación. Y los motivos, las razones son similares, ¿no? Pues una verificación de las órbitas independiente y una referencia para contrastar posibles mejoras o modificaciones de los modelos dinámicos empleados para determinar las órbitas de estos satélites. ¿Cómo lo hacemos? La parte complicada o la más complicada está en la Tierra. Como dije, necesitamos una estación. El corazón de la estación básicamente es un láser, un telescopio, creo que pueden ver mi ratón. Entonces sería un láser, telescopios para emitir los láseres que disparamos a los satélites, una montura suficientemente ágil y robusta para poder realizar el seguimiento de los satélites, que son objetos que se mueven mucho más rápido que las estrellas, por ejemplo. Necesitamos un telescopio para recibir los muy débiles pulsos láser que vienen reflejados de los satélites y un fotodetector muy sensible, de hecho sensible hoy en día a fotones únicos, porque las pérdidas que sufren los pulsos láser en su viaje desde la Tierra hasta el satélite y de vuelta son enormes. De hecho, solo unos pocos fotones consiguen realizar el camino de vuelta y consiguen ser detectados por nuestros telescopios. La parte positiva es que en el espacio pues es muy sencillo, solo necesitamos un retroreflector o un array de retroreflectores y un satélite. Un retroreflector que, bueno, en inglés es Cube Corner Retroreflectors, esto es, viene a ser la esquina de un cubo, y lo que nos garantiza es que después, al tener tres superficies mutuamente ortogonales, después de tres reflexiones, la dirección del haz que viene de retorno reflejado es la misma que la del haz incidente. Podemos tener un único retroreflector, como en este caso. Este objeto fue depositado en la superficie lunar en abril de 2025. O podemos tener un conjunto de retroreflectores, como en este caso, este es un satélite Galileo y este objeto aquí son unos 80 o unos 100 retroreflectores individuales. Vuelvo un instante a estos satélites. Estos satélites dije que son los que empleamos para realizar observaciones geodésicas, para aplicaciones puramente geodésicas. Son esferas metálicas muy densas que orbitan desde unos 800 kilómetros hasta unos 20.000 kilómetros de altura. El motivo por el cual utilizamos estos satélites tan curiosos, completamente pasivos, no tienen antenas, no tienen sistemas de comunicación, no tienen nada, es que minimizan las aceleraciones sufridas o causadas por las fuerzas no conservativas, lo cual nos va a permitir simplificar el modelado de las órbitas, el cual nos va a permitir obtener mejores resultados. Además, la simetría que tienen nos permite tener unas distribuciones de los pulsos láseres reflejados
homogéneas, lo cual va a ser beneficioso. Hay otras posibilidades, pero bueno, estas son esta es definitivamente la más ventajosa. Ok, una estación, los resultados de una estación no son suficientes para hacer lo que deseamos. Esto es, necesitamos una cobertura regional, mundial, lo más homogénea posible y lo más densa posible. El conjunto de estaciones de SLR, de centros de análisis, de centros de datos y el resto de personas que se dedican a prestar servicios relacionados con SLR se coordinan a través del International Laser Ranging Service, que es un servicio de la Asociación Internacional de Geodesia. Las funciones que realiza son las que se imagina, esto es, principalmente proporcionan los datos de SLR y LLR para poder dar soporte a todas estas actividades científico-técnicas que he mencionado. Crucialmente, el ILRS desarrolla y mantiene toda una serie de estándares y especificaciones acerca de datos, metadatos, para asegurar que las operaciones lleguen a buen puerto. La red actual de observatorios es la que muestro aquí. En amarillo son estaciones que están planeadas, que serán abiertas en un futuro. En verde son las que están actualmente activas. Hablamos de unas 40 estaciones y, en fin, un rápido vistazo pues, revela algunas debilidades que tenemos que ya mencioné antes. Y es que tenemos huecos significativos en ciertas regiones del mundo. Hay esfuerzos para mejorar esto, pero obviamente nunca son tan rápidos como los que desearíamos. Además, tenemos una heterogeneidad de estaciones, esto es, tenemos estaciones que fueron diseñadas hace quizás 30 o 40 años y tenemos estaciones más modernas. Todo lo cual hace que la adopción o la densificación de la red no sea particularmente simple, porque si alguien, una institución para la que ustedes trabajan, por ejemplo, consiguiese los fondos para poder desplegar una nueva estación, pues no está muy claro por qué sistema optarían. Por lo que digo, porque no hay un estándar fijo que nos diga esto es lo que se podría, lo que hoy en día se utiliza y lo que podemos instalar y esto es lo que cuesta. No. Digamos, el panorama en cuanto a hardware es un poco más complicado. Voy a mostrarles ahora un poquillo a qué se parecen, qué aspecto tienen los datos. El LEIOS, uno de los más importantes que tenemos para aplicaciones geodésicas. Lo muestro aquí, que orbita a una altura de casi 6.000 kilómetros. Lo que vamos a ver en el eje X son en eje horizontal. Tenemos las épocas o los tiempos expresados en segundos desde medianoche, de un día cualquiera. Y en el eje vertical tenemos el tiempo de vuelo. ¿De acuerdo? ¿Se parece a eso? Lo que tenemos es, por aquí sale el satélite, cuando sale el sol, se acerca. Este es el punto de más cercanía. Y luego el satélite se va poniendo, del mismo modo que lo hace el Sol o la Luna. Esto está en segundos, obviamente no es particularmente intuitivo. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar por la velocidad de la luz y dividir por 2. Ahora ya tenemos algo que podemos interpretar con más facilidad. Vemos como el satélite, pues bueno, podemos seguir hasta unas distancias de unos 8.000 kilómetros y en este caso concreto, pues lo hemos visto en el punto más cercano a unos 6.000 kilómetros. Lo siguiente que voy a hacer es ajustar un polinomio a estos datos, ¿de acuerdo? Para aplanarlos. Esto es lo que vemos. Y también he hecho zoom con un factor de 10. Nos damos cuenta de lo que parecía una línea, en realidad lo que tenemos son varios millones de puntos. Los láseres son disparados, pues en este caso, 1000 veces por segundo. Entonces voy a hacer zoom otras 10 veces y lo que tenemos es eso. La mayoría de los puntos que vemos es ruido. Y esto, solo la línea central, lo que aparenta ser una línea, sino son también puntos, son los datos provenientes del satélite reflejados. Entonces, si hago zoom otras 100 veces, ahora ya estamos hablando de centímetros, lo que vemos es que esos puntos tienen una estructura. Y esta estructura, el origen es que estos reflejos son reflejos individuales de cada uno de estos retroreflectores. Y es que cuando el pulso láser llega a la altura de este satélite, abarca algo así como 3 campos de fútbol. Por lo tanto, vamos a iluminar toda la superficie del satélite y potencialmente, y de hecho, obtenemos reflejos de cada uno de los retroreflectores. Y lo que esto nos muestra son los cambios de orientación relativos entre el satélite y la superficie terrestre. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a dividir el tiempo en intervalos X espaciados y en cada uno de ellos, en este caso son cada 2 minutos,
vamos a calcular la media de las distancias observadas. Y esto es lo que le llamamos los datos normal point. Y estos son los datos que si ustedes van a cualquier centro de análisis, por ejemplo CDDIS de NASA, navegan a SLR, eligen un satélite cualquiera y eligen pues el instante o el año en el que desean los datos, esto es lo que se pueden descargar. Y lo que tienen es la operación, el resultado de la operación que he descrito es básicamente una especie de media de tiempo de vuelo por cada uno de los intervalos. Con esos datos, ¿qué hacemos? Todo se basa en la determinación precisa de las órbitas de los satélites, como dije antes. Lo que sucede es que estos satélites son referencias dinámicas para poder determinar dónde estamos. Pero no es un problema porque, en fin, estas órbitas siguen las ecuaciones del movimiento. Lo que tenemos que hacer es propagar las posiciones de los satélites en el tiempo, de acuerdo con cierto modelo de fuerza, y en ese proceso vamos a escribir nuestras ecuaciones de modo que tenemos ciertos parámetros que son los que realmente nos interesan. En realidad no son las órbitas lo más interesante para nosotros, para poder llegar al cálculo de los productos que les comentaré más tarde. En cuanto a la determinación precisa de órbitas, en la actualidad, si queremos la máxima precisión y exactitud posible, lo que hacemos es una integración numérica de las ecuaciones del movimiento. Existen otros modos de hacerlo, son modos analíticos, pero no tienen la flexibilidad que deseamos. De modo muy importante, tenemos que incluir en nuestro modelo de fuerza todos aquellos efectos, perturbaciones que nos van a afectar. Aquí doy una idea del orden de magnitud de algunos de los efectos que tenemos que modelar, y aunque algunos de ellos sean en principio increíblemente pequeños, esto que es 1 a la menos 9 metros por segundo al cuadrado, tenemos que tenerlo en cuenta, porque lo que estamos haciendo es la caza del milímetro. Y si no tenemos en cuenta algunos de estos efectos, uno o cualquiera, a lo largo de la órbita del satélite vamos a tener unos desplazamientos, unos errores que se van a incrementar con el tiempo y van a hacer que nuestros resultados no sean óptimos. Lo que hacemos normalmente es observar durante, esencialmente todos los días del año que se pueda, obviamente. Y lo que hacemos es acumular observaciones durante cierto intervalo, por ejemplo, una semana. De hecho, es lo normal. Este mapa muestra las observaciones recogidas por las estaciones del ILRS en una semana de mayo de este año. Y lo que hacemos es utilizar todas esas observaciones para integrar las ecuaciones de movimiento y con los parámetros que incluimos en el modelo, estimar lo que nos interesa. ¿De acuerdo? Estas órbitas dependen esencialmente de ciertos modelos del background que vamos a tomar como fijos y luego una serie de parámetros, no todos de interés, que tenemos que estimar para obtener las mejores órbitas posibles y para obtener nuestros productos. Dije antes, o vengo diciendo, que lo único que hay que hacer para obtener desde los datos las distancias es dividir por 2 y multiplicar por la velocidad de la luz. En realidad esto es una simplificación. Tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos que no he mencionado antes. Pues tenemos que tener en cuenta la equilibración del sistema, como cualquier otro instrumento de medida. Tenemos que tener en cuenta los retardos atmosféricos, los retardos relativistas y el así llamado corrección del centro de masas, que es el desplazamiento entre el centro de masas del satélite, que es lo que obedece las ecuaciones del movimiento, y el punto donde está instalado el retroreflector, que no va a coincidir nunca con el centro de masas. Ya para acabar, en los productos, el resultado de todo esto es una serie de productos. El primario es las posiciones de las estaciones de seguimiento, que luego van a contribuir, lo verán después, a el marco de referencia, ¿de acuerdo? Asimismo, vamos a estimar ciertos parámetros de orientación terrestre, no todos, porque no podemos hacerlo con las técnicas satelitales, en concreto polar motion y movimiento polar y duración del día, que van a contribuir a los productos de combinación que hace el International Air Rotation Service. Asimismo, también vamos a poder estimar los primeros términos de la expansión del geopotencial. ¿Y con esto qué conseguimos? Bueno, pues por ejemplo, en estos papers que les estoy mostrando aquí, esta gente ha estimado los cambios en el geopotencial sobre Groenlandia, en el primer caso. En el segundo, se ha calculado, a partir del SLR, la pérdida de masa estimada sobre la Antártida y Groenlandia. Y esto, notablemente, antes de que existiesen los satélites Grace, que es como se hace esto hoy en día, de forma muy precisa. Ya, para concluir, entonces, quedamos en que las series de las temporales de las coordenadas es el producto primario, la contribución primaria de SLR al marco de referencia. Y voy a señalar aquí que el
El origen del marco de referencia viene dado exclusivamente por los datos de SLR. ¿Por qué? Porque los satélites de forma natural orbitan al centro de masas instantáneo del sistema terrestre y esto es lo que se ha elegido que sea el origen de dicho marco. La escala, que lo verán después, normalmente viene definida por la combinación de las técnicas de SLR y VLBI. Estas son dos grandes aportaciones que hace la técnica de SLR. Los EOPs, como he dicho, contribuyen a la combinación de productos y la contribución al geopotencial radica en el desarrollo de modelos del geopotencial modernos en el que se utilizan también los datos de SLR y el estudio de la evolución al largo periodo del campo gravitatorio terrestre. Con esto les dejo aquí unas cuantas reseñas bibliográficas y un par de enlaces que les pueden ser útiles si les interesa el tema. Gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, José, por el video, por la presentación, muy buena. Vemos si hay alguna pregunta. Ahí, José, tenés una pregunta. ¿Cómo impacta la distribución no homogénea de las estaciones SLR en la Tierra a la precisión y fiabilidad de las soluciones del ITRF? ¿Existen estimaciones cuantitativas del error o incertidumbre que esta distribución introduce en el cálculo del ITRF? Sí, vale, gracias Gustavo, gracias por la pregunta. ¿La respondo en español o en inglés? En español inicialmente, la pregunta fue en español. Vale, de acuerdo. Pues sí, bueno, pues es un factor, es problemático efectivamente que la distribución no sea ni muy homogénea ni muy densa, porque debilita las soluciones globales. Hay que recordar que lo que estamos haciendo es tratar de obtener parámetros globales, en la aplicación más importante que tenemos, ¿no? Parámetros globales que definan o que ayuden a materializar y definir el marco de referencia. Por lo tanto, si tenemos una pérdida de cobertura significativa regional, por ejemplo, pues en el continente africano, pues evidentemente los satélites en esas regiones muy extensas no son observados, o en el Polo Sur, pongamos. Por lo tanto, sí, vamos a tener unos errores, unas precisiones más pobres a la hora de obtener nuestros productos. Y sí es cierto que existen ciertos estudios, por ejemplo, existen estudios en los que han simulado qué podríamos conseguir si instalamos más estaciones pues, en diferentes áreas del globo, ¿no? De hecho, han estudiado cuáles serían las localizaciones óptimas para realizar este tipo de inversiones. Entonces sí, es una muy buena pregunta y sí, efectivamente existen estas estimaciones. Ahora no recuerdo ahora exactamente qué referencia podría darle, pero sí existe. Pero otra pregunta, ¿cómo se corrige el efecto de la presión atmosférica en las mediciones de distancia de SLR y qué modelo se utiliza comúnmente? Pues el modelo... Bueno, vamos a ver, la presión atmosférica es una de las variables que contribuye a modelizar el retardo causado por la presencia de la atmósfera, ¿de acuerdo? Entonces lo que modelamos es el retardo. Este retardo antiguamente, hasta hace unos años, pues se utilizaba un modelo de Marinian-Murray, que creo que es de los años 70, y hoy en día se utiliza Mendes-Publish, que creo que es del 2003, más o menos. Está en las convenciones del IRS, Conventions 2010, hoy en día es el que se utiliza. Entonces se llama Mendes-Publish, ¿de acuerdo? Es un modelo que han validado con Ray Tracing, no me pregunten más porque no soy un experto en el tema, y es muy bueno, tiene... a elevaciones mayores de 20 grados aproximadamente, pues estamos hablando de que llegamos al milímetro. Y la última pregunta, buenos días, ¿cómo se sincroniza el momento de la emisión del pulso de luz desde Tierra hacia el satélite en movimiento? Excelente pregunta, no lo incluí. De acuerdo, la sincronización es muy sencillo, es un método mecánico. Lo que se hace es, en el láser en inglés es it bleeds, we bleed a little bit of the laser. Lo que significa es que desviamos una porción muy pequeña del láser con un espejito, por ejemplo, a otro lugar, o sea, a otra dirección.
a una dirección donde vamos a tener un fotodetector. Y ese fotodetector nos va a causar un pulso eléctrico, y ese pulso eléctrico es el que va a dar de forma totalmente mecánica y automática, sin depender de nada más que esta desviación del láser que menciono, es el que va a dar la señal de empezar, start signal, a nuestro dispositivo de medida del tiempo, el event timer, ¿de acuerdo? Entonces, como ven, obviamente esto no va a estar calibrado, esto hay que calibrarlo porque ahí va a haber unos retardos, el tiempo de reacción del fotodetector que da el start pulse, etcétera, etcétera. Pero es muy fiable, esto solo depende de que, bueno, no depende de nada, simplemente sucede cada vez que un pulso es disparado por el láser, independientemente de que cuando se dispara, ¿no? No tenemos ni siquiera que tener muy en cuenta que preocuparnos de la frecuencia de disparo del láser. Simplemente por el hecho de disparar, como desviamos a lo mejor un 0,5% o un 0,1% de la energía del láser, esto se lo desviamos al fotodetector y automáticamente generamos el pulso que nos da el activado del event timer. Bien, José, te agradezco las respuestas. En estos momentos dejó de grabarse la señal. Gracias a vosotros. Está José ahí presente para volver a grabar. Quiero aclararles que la plataforma permite los subtítulos. Zoom permite the closed captions. So if you wanna listen and translate simultaneously, just connect the show captions in the bar, and you will see the translations did it by the platform. Si quieren ver los subtítulos, pueden activarlos y ahí pueden hacer las traducciones que hace la plataforma en forma automática. No quiero robarles más tiempo para seguir con el programa. Muchas gracias, José Carlos. Sé que seguís siempre atento a las redes de Sirgas, así que cualquier pregunta te la transmitimos particularmente. Ahora continuamos con la presentación de Aleta de Witt. Aleta, is your video. After that, you will have the questions. Good morning, everyone. It's a real pleasure to be here. My name is Aleta Witt, and today I'll take you on a journey through the world of VLBI. That's very long baseline interferometry. How this technique connects astrometry and geodesy to help define both where we are on Earth and where things are in the sky. Okay, so here's our roadmap for the talk. We'll start by asking, what is VLBI? Then we'll take a brief historical journey to understand where it came from. We'll look at why we observe in the radio, what VLBI measures, and the kinds of applications that it supports. Then we'll dig into how VLBI works, from telescopes and networks to the celestial objects we observe. Finally, we'll look at how VLBI contributes to global geodesy and close with a look at next-generation systems. So, let's start at the beginning. What exactly is VLBI? We've laid out the roadmap, and now we're stepping into the heart of it. Very long baseline interferometry. Might sound like a mouthful, but essentially VLBI is the technique that lets us determine ultra-precise positions on Earth and in space by comparing the time delay of radio signals from the most distant celestial objects received at different radio telescopes spread around the world. This time delay holds a wealth of information about Earth's orientation and motion. What we are doing with VLBI today, observing celestial objects to determine time and position, is really part of an ancient tradition that goes back at least 5,000 years. Some of the earliest observatories, like those on Malta, as shown in the slide, were aligned to the stars and seasons. So while we're using cutting-edge radio telescopes and atomic clocks, we're really continuing an ancient human effort, tracking the heavens to understand our place on Earth. To understand why VLBI is such a powerful tool in geodesy and astrometry, it helps to see how far positional measurements have come. We already know that for thousands of years, humans tracked the stars.
But precise astrometry began with Hipparchus in 130 BC, who noticed the precession of the equinoxes using only the naked eye. Quite impressive. Fast forward to the telescopic era, and we begin to see major breakthroughs. In 1718, Halley discovered proper motions of stars, and by 1838, Bessel measured stellar parallax, confirming that stars were at vastly different distances. By the 20th century, optical astronomy was hitting a wall. The atmosphere blurred our view, and stars shifted due to their own motions. Then came a revolution. In the 1930s, radio astronomy was born. By the 1960s, radar technology, atomic clocks, and massive antennas came together to create VLBI, Very Long Baseline Interferometry. It allowed radio telescopes thousands of kilometers apart to act as a single instrument, recording and precisely time-tagging signals from the most distant extragalactic radio sources. VLBI unlocked a new era. It gave us access to stable sources, the quasars, almost perfect fixed points in the sky, and it enabled the construction of the International Celestial Reference Frame, a more stable celestial frame, replacing the moving star-based optical frames. At the same time, it became a cornerstone of geodesy, measuring tectonic motion, tracking Earth's rotation, determining station positions with millimeter accuracy, and contributing to the ITRF. So you may wonder, why use radio waves? Well, for one, they let us observe day or night and even through clouds. But single radio telescopes have limited spatial resolution, so the real magic happens when we combine telescopes thousands of kilometers apart, effectively creating a virtual telescope the size of the Earth. The distance between them is called a baseline. This setup gives us insane resolution, around 50 times better than the Hubble Space Telescope. So the second reason we observe in the radio part of the spectrum is the radio window. The Earth's atmosphere blocks most wavelengths, except for this beautiful radio window. We can observe radio waves from space without needing to launch anything into orbit. That makes it practical and powerful. So, coming from resolution and access to the radio sky, the question now becomes, what do we actually do with VLBI? Well, the answer is a lot. For one, it gives us the celestial reference frame, which in turn provides calibrators for astronomy and also enables differential astrometry of the positions, parallax, and proper motions of objects in our galaxy, like mapping the structure of the Milky Way's arms. It's also essential for planetary ephemeris alignment, for navigating interplanetary spacecraft, for satellite tracking and precise orbit determination, and even for testing Einstein's theories. And of course, it contributes directly to geodesy and the Global Geodetic Reference Frame. So VLBI isn't just cool for science, it's truly like the Swiss Army knife of Earth space positioning. Now that we've seen what VLBI can do, let's look at where it fits in the bigger picture. This schematic shows how VLBI links everything together. At the heart of it, VLBI measures the Earth's orientation in space, how the Earth spins, wobbles, and shifts. These Earth orientation parameters act as the bridge between two key reference frames: the celestial reference frame, a fixed backdrop of distant quasars defined by VLBI, and the terrestrial reference frame, a dynamic model of Earth's surface to which GPS, satellite orbits, and ground stations are tied. VLBI ties these two together. It's what makes global navigation, satellite tracking, and precision positioning possible across Earth and space. So in many ways, this technique is the glue holding together our understanding of where we are and how we move, both on Earth and in space. Now let's zoom out for a second. How does VLBI actually help us understand the Earth system? To measure things like plate motion or sea level change, we need stable reference frames, one fixed to the Earth and one fixed to the sky. VLBI does this by observing the quasars, incredibly distant galaxies with bright active cores, and they are so far away that they don't appear to move at all, making them perfect anchors for our celestial reference frame. On the ground, we place radio telescopes at fundamental geodetic sites on the Earth's crust. These telescopes observe quasars simultaneously, and by comparing the time that signals arrive, we measure incredibly small differences.
This allows us to track how the Earth rotates, like UT1 and polar motion, how it moves, tectonic drift and station positions, and how we tie the sky and the Earth together. In short, VLBI connects us to the cosmos and it anchors our measurements here on Earth. Without it, we'd be adrift, scientifically and literally. So here's where VLBI really stands out among the geodetic techniques. First and most importantly, VLBI uniquely defines the International Celestial Reference Frame. It's the only technique that observes distant quasars directly, giving us fixed points in the sky to anchor all space-based measurements. Secondly, it directly measures Earth's rotation, specifically UT1 minus UTC, something no other technique can do on its own. That's absolutely critical for aligning satellite observations with the Earth's true orientation in space. Beyond that, VLBI contributes in 5 key ways. It provides precise 3D positions and velocities of fundamental stations for the ITRF, and it helps define the absolute scale of the reference frame. It uniquely determines UT1 minus UTC, as I've already said, but it also contributes to polar motion and nutation. And it also offers long-term stability with decades of continuous observations from globally distributed sites. And crucially, it's the only technique that directly connects the terrestrial and the celestial reference frames, ensuring Earth-based coordinates are properly oriented in inertial space. So in summary, VLBI may be just one technique, but it's the one that ties everything together. So here are some real-world examples of what VLBI can measure. The top left shows the ICRF3, our latest international celestial reference frame built using VLBI. And in the top right, we show tectonic motion measured by VLBI. The bottom left shows how VLBI helps us monitor changes in Earth's rotation. It shows that the length of day is increasing very slowly over time as Earth's spin gradually slows down. And bottom right is VLBI measuring the baseline between South Africa and Japan, showing nearly half a meter jump after the 2011 earthquake in Japan. Now let's walk through how VLBI actually works. It's conceptually simple but incredibly powerful. Imagine a distant radio source, usually a quasar, sending out waves that reach Earth. Now one wavefront hits a telescope, say for example in South Africa, and a split second later that same wavefront hits a second telescope, for example in Japan. Now that time difference between hitting the first and then the second antenna is called the geometric delay, and this holds the key to positioning. At each station, the incoming signal is converted into a time-sampled voltage stream and recorded with ultra-precise time tags, thanks to hydrogen maser atomic clocks. These time tags tell us exactly when the signal was received. Then later, at what we call a correlator, we slide the signals from the different telescopes back and forth to find the best match. That match tells us the time delay between when the wavefront hit each telescope, and that is our core observable. Now, of course, longer baselines or longer distances between two telescopes mean we're more sensitive to the source's position on the sky, and that's why long baselines are absolutely essential for astrometry and geodesy. Okay, so the core observable in VLBI is the time delay. That's what we measure. And by precisely modeling these delays across the global network, we can solve for 3 things: the positions of the radio telescopes on Earth, the positions of the quasars in the sky, and the Earth's orientation in space at the time of each observation. So every pair of telescopes forms a baseline, and each delay measurement gives us a geometric constraint, essentially telling us how that baseline sees the sky. To tie it all together, we use rotation matrices to convert from the terrestrial reference frame, where the telescopes sit, to the celestial frame, where the quasars live. That transformation depends on the Earth orientation parameters. Now, this is what makes VLBI so powerful. In a single 24-hour session, a global network of radio telescopes observes dozens of quasars, and all those delay measurements from all baselines and scans are combined into one global solution, giving us positions, orientation, and time with incredible precision. Okay, so let's break down what's actually inside this delay that VLBI measures. The dominant part is the geometric delay,
It's just the extra distance the wavefront travels to reach one telescope before the other, divided by the speed of light. But that's not all. There are other important contributors we need to model or correct for. For example, the atmospheric delay, especially from the troposphere and ionosphere, instrumental delays from cables, electronics, and clocks, things like relativistic effects, and then there's of course also source structure, which we usually don't model, but it can affect the delay if the quasar isn't a perfect point source. So all of these components gets wrapped up into our delay model, and by fitting everything together carefully, we can extract incredibly precise information about the Earth, the telescopes, and the universe beyond. So this is what a VLBI radio telescope looks like in action. In short, a parabolic dish collects incoming radio waves and focuses them onto a feed horn, where the signal is then converted into an electric current. Signals are sent to a control room, time-tagged with an atomic clock, and recorded. And later, all the signals from different telescopes are combined at a correlator to extract the delays that we need. In essence, this is a mix of precision engineering and clever physics, with every part of the setup working together to detect and timestamp signals from distant radio sources with extreme accuracy. So here we see the global distribution of VLBI telescopes that contributed to the ITRF 2020, and they're shown here as yellow stars on the map. And what stand out is how few of them are in the southern hemisphere, and this is a clear gap that we are still working to close. And now looking at the VLBI stations that contributed to the ICRF3, we see that the pattern is similar. And again, there's a noticeable imbalance, far more coverage in the northern hemisphere, which limits our ability to model the sky uniformly. Now, the core idea behind geodetic and astrometric VLBI is simple. We want to use point sources at infinity to define directions in space. And the most stable and distant reference points that we can find are quasars. Quasars, which were discovered in 1962, are the bright, energetic cores of extragalactic galaxies, and these are powered by supermassive black holes that's feeding on gas and dust. And now these quasars, being billions of light years away, are about as close as we can get to a true point source at infinity. They don't move, and that's exactly what we need. But there's a catch. Because they're so far away, the signals we receive from quasars are incredibly faint. So how do we actually observe them? Well, we need big radio telescopes, typically at least 20 meters in diameter. We also need a lot of bandwidth to capture as much signal as possible. And finally, we need to cryogenically cool our receivers to get the system temperatures down, just to make sure we're not drowning the signal in noise. So yes, quasars are almost perfect, but they don't make life easy. So what I'm showing here are VLBI images of real quasar sources that we observed at 24 gigahertz. And now it's important to note that while we treat quasars as point sources, in reality, some of them have some structure, jets or even multiple components. Now, the majority of these quasars that we observe are compact and clean, and they are ideal for reference frames, but there are others that's extended, double, or variable, which make them very hard to model. Now, understanding the structure is key for improving our VLBI accuracy, especially as we push towards microarcsecond precision. So how do we actually coordinate VLBI observations and turn them into precise geodetic products? Now, this is where the International VLBI Service for Geodesy and Astrometry comes in, or the IVS. Now, the IVS is the international body responsible for organizing all astrometric and geodetic VLBI observations, processing the data, and delivering key products like the celestial and terrestrial reference frames and Earth orientation parameters. The IVS was founded in 1999 as a service of the International Association of Geodesy, and it was also recognized by the International Astronomical Union in 2000, and it's also a member of the World Data Center since 2011. So today the IVS includes around 88 permanent components involving 41 organizations across 21 countries and with more than 300 active members.
Now, the IVS is made up of institutes and observatories that operate VLBI telescopes and networks, run correlators and data centers, and perform analysis, technology development, and coordination. Okay, so the IVS coordinates several types of VLBI sessions, each designed with a specific goal. So there are some 24-hour sessions that's focused on determining the Earth orientation parameters, and others targeted specifically at the terrestrial reference frame by refining station positions, and then some sessions is focused on improving the celestial reference frame. There's also what we call intensive sessions, which are these short 1-hour observations that's run daily, specifically for determining UT1 minus UTC with low latency. And then, of course, the new VGOS sessions, which is using a new broadband network. And these are rapidly expanding in coverage and frequency. And then, of course, the IVS doesn't just coordinate observations, it also delivers a wide range of geodetic products that support global reference frames and Earth orientation. For example, a time series of telescope positions and velocities and baseline lengths, time series of quasar positions, tropospheric parameters, and of course, the full set of Earth orientation parameters. So we're not quite done yet, because the future of VLBI is already underway. And of course, to meet the challenges of the coming decades, which requires higher precision, faster data delivery, and continuous global coverage, we needed a VLBI system that's built for the next generation. And that's exactly what VGOS, or the VLBI Global Observing System, is. So we've now entered the VGOS era. And this basically is a modern upgrade for geodesy and astrometry. So it brings faster broadband antennas with much wider frequency coverage and much higher data rates to handle all of this. So the goal here is 1 millimeter positioning accuracy, sub 10 microarc second angular precision, and continuous 24/7 observations with rapid turnaround of results in less than a day. So right now, around 13 VGOS stations are operational worldwide, and that number is rapidly growing. So this is a major leap forward, and VGOS is aiming to improve accuracy by a full order of magnitude compared to the older or legacy SX systems that was used before. So alongside VGOS, there's also another major development, which is focused not so much on how we observe, but rather what we observe. And this effort is called K-band VLBI, and it involves observing at a much higher radio frequency, 24 gigahertz, and using many of the large legacy VLBI telescopes. So why K-band? And this is because it brings several key advantages like higher angular resolution observations, reduced plasma effects on core shifts, which distort source positions at lower frequencies, and also it gives us more compact and stable structure for the quasars that we observed. So K-band VLBI has already made enormous progress, both in terms of celestial reference framework and also supporting geodetic products. And K-band VLBI isn't just an experiment anymore. It's now a serious, coordinated effort that's pushing the limits of modern astrometry and geodesy. Okay, so that's it from my side. This is the end of the presentation. So thank you all, and I'm happy to take any questions or comments. Thanks. So, thank you, Aleta, for your video, for your presentation. Now we are open to questions. Gracias, Aleta, por la presentación. Y estamos abiertos a preguntas. Aleta, if you can see the questions. Yes, I can see the questions. Let me go. The last one is in Spanish. I'm not sure what that is. There's one about VGOS. Is the main feature of VGOS the presence of two VLBI antennas, or the size of the antennas, or the frequency at which they operate? So the main feature of VGOS is that they move to smaller antennas that can move faster, so sample more of the sky in a 24-hour session.
So it's really fast-moving antennas, and that's why they're a lot smaller. But they're using broadband receivers. So the bands that we observe, it's much broader so that we can get more signal because the antennas is a lot smaller. So they operate from about 2 to 14 gigahertz, while in the past, the bigger telescopes observed at S and X band and much narrower frequency bands. So the real thing here is to sample more of the sky. And it's not just 2 VLBI antennas. Usually, I think Vigos currently have 13 more antennas are coming online. But for work that we do in K-band, for example, and the Legacy SX, there's about 26 plus telescopes observing simultaneously. So it's not that it's more antennas with Vigos, it's that it's faster slewing and it samples more of the sky. I hope that answers the question. And then there's also one on throw more light and how one moves from UT0 to UT1, which corrections are made. So basically, UT0 will measure, well, is a measure of the universal time based on the Earth's rotation at a fixed geographic longitude. But that does not account for the fact that the Earth's rotation axis moves slightly over time, which is known as polar motion. So to obtain a more accurate UT1, which then really reflects the true rotation angle of the Earth relative to the celestial reference frame, a correction is applied to UT0 using these observed polar motion parameters. So the adjustment accounts for shifting position of the rotation axis and ensures consistency with Earth orientation parameters used like in precise navigation, geodesy, reference frame maintenance, and so on. And then there's a third, which observations can be made with the K-band? So essentially, it's exactly the same observations, the legacy systems that used SX, Vigos observations, and also K-band. It's just at different frequency bands. So the old SX system used 2.3 and 8.4 gigahertz. The problem there is radio frequency interference. That's becoming a big problem for our radio telescopes, for astronomy and geodesy. So that's why we moved to higher frequency bands. Even with Vigo, some of the lower frequency bands is affected by RFI. So at the higher frequencies, at K-band, it's exactly the same type of observations. We do the same thing. It's just at a higher frequency band, which means we don't have very little interference at those frequency bands, but also the sources that we observe appear more compact, which means we don't have to deal with source structure effects, not as much as we do at the lower frequency bands. And then there's still one question. I think that is the one that was translated to English. I think I covered everything. Yes, Aleta, thank you very much. And now we start with the next presentation. Guillermo Moreau is gonna present about Doris characteristic, the service of International Doris Service, and the contribution about the International Terrestrial Reference Frame and Celestial Reference Frame. Thank you, Virginia. Hola, bienvenidos. Soy Jérôme Saunier, representante de la red terrestre DORIS. Me complace ofrecerles esta presentación preparada con mis colegas de la oficina central del IDS con el objetivo de presentarles DORIS, que es una técnica de geodesia espacial, presentar los productos basados en datos DORIS y cómo esta técnica contribuye al marco de referencia terrestre internacional, el ITRF. DORIS es
el acrónimo de determinación de órbita y radioposicionamiento integrado por satélite. DORIS es un sistema civil de satélites desarrollado por la Agencia Espacial Francesa, el CNES, y el Instituto Geográfico Nacional Francés, el IGN, en los años 80 para la determinación precisa de la órbita y el posicionamiento en tierra. Tras unos años en servicio, DORIS es una de las 4 técnicas de geodesia espacial junto con GNSS, SLR y VLBI, utilizadas para definir el marco de referencia terrestre internacional. DORIS fue desarrollado para apoyar la misión del satélite franco-estadounidense TOPEX-Poseidon, dedicada a la medición precisa de la superficie topográfica de los océanos mediante altimetría radar. La técnica DORIS se basa en el principio del efecto Doppler, es decir, la medición precisa del desplazamiento de frecuencia de la señal emitida por las balizas terrestres y recibida a bordo de los satélites. Cada 10 segundos, el receptor DORIS mide el desplazamiento Doppler de la señal de radio desde tierra. El receptor actual puede procesar hasta 7 balizas al mismo tiempo cuando son visibles desde el satélite. Las mediciones Doppler se realizan a 2 frecuencias, el 2 GHz para mediciones precisas y 400 MHz para la corrección ionosférica del retardo de propagación. El sistema DORIS se compone de una red mundial de estaciones emisoras, receptores a bordo de los satélites y un centro de control que recibe las observaciones de los satélites DORIS basado en Toulouse, Francia. La señal DORIS es gratuita y no hay restricciones de uso. Además, no hay límite en el número de satélites equipados con receptor DORIS. El receptor DORIS incluye una antena omnidireccional de doble frecuencia, un receptor con 2 canales de recepción, primaria y de reserva, que mide la velocidad radial, y un oscilador ultra estable para el canal de recepción primaria y de reserva. El software de a bordo incluye el programa de navegación que se llama DIODE, que utiliza un filtro de Kalman para determinar la órbita en tiempo real. La disponibilidad del sistema está excelente, alrededor de 99%. La cualidad de la determinación de las órbitas en tiempo real es de unos pocos centímetros y la precisión de la medición de la velocidad radial es de unas 3 décimas de milímetros por segundo. La precisión radial de las órbitas DORIS utilizadas para estudios científicos es inferior a 10 milímetros radial RMS. El CNES está desarrollando una nueva generación de receptores DORIS, la quinta de la serie de vuelo. Aquí puede ver la constelación de satélites DORIS de ayer, hoy y mañana. La constelación actual cuenta con 9 satélites activos. Esta configuración permite a usuarios y científicos acceder a más datos DORIS que nunca. Los satélites DORIS incluyen misiones de una amplia variedad de agencias especiales. La Agencia Europea, la ESA, con Cryosat 2, Sentinel-3 y Sentinel-6. La NASA con Jason 3 y SWOT. La Agencia Indiana, la ISRO, con SARAL. Y la Agencia China, CNSA,
con la serie de satélites HY2. La red DORIS comprende unas 60 estaciones, cuenta con asociaciones en más de 35 países. Para responder a las necesidades de la orbitografía, la distribución de las estaciones es muy homogénea, con la mitad de ellas situadas en islas o costas. Otra característica de la red DORIS es la ubicación conjunta de sus estaciones con otras técnicas de geodesia espacial, GNSS, SLR y VLBI. Por último, la mitad de sus estaciones entraron en servicio antes de 1995. Entonces, las largas series temporales de posiciones es también una característica muy interesante para la geodesia. Aquí algunos ejemplos de estaciones DORIS son 9 en América Latina, Arequipa en Perú y la isla de Socorro en México. Las estaciones DORIS se componen de los siguientes elementos. Lo que llamamos la baliza es la caja de transmisión que genera la señal DORIS de doble frecuencia. En el exterior tenemos la antena y dos cajas externas. El amplificador para restablecer la potencia nominal de la señal tras su paso por los cables. La caja más pequeña contiene el sistema de telegestión, un sensor GPS y sensores meteorológicos. La antena transmite la señal generada por la baliza y contiene el punto de referencia al que se asignan las coordenadas de la estación. Las estaciones DORIS están en funcionamiento permanente y sus antenas necesitan un entorno sin obstáculos para garantizar una buena visibilidad desde los satélites de órbita terrestre baja, así como sobre soportes muy estables para asegurar una buena determinación de los movimientos de la corteza terrestre. El Servicio Internacional DORIS fue creado como un servicio de la Asociación Internacional de Geodesia en 2003. Los objetivos del servicio son facilitar el acceso a los datos DORIS y a los productos, proporcionar la documentación para el análisis de los datos, así como desarrollar y promover las aplicaciones científicas con datos DORIS. El IDS contribuye a las realizaciones del ITRF y a los objetivos del proyecto GEGOS. El IDS se compone de una oficina central para coordinar las actividades, un comité directivo que se encarga de la dirección, centros de análisis contribuyendo a los productos DORIS, un centro de combinación que evalúa y combina los productos de los centros de análisis y elabora soluciones combinadas, en particular para el ITRF, y centros de datos que proporcionan los datos DORIS y productos. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones científicas basadas en datos DORIS. Desde 1991 hay instalada una estación en la isla mexicana de Socorro. Al examinar la serie temporal de coordenadas norte, este y vertical, los puntos azules no son lineales, lo que podría ser el resultado de un terremoto. IDS realizó un estudio científico que identificó una erupción submarina a principios de 1993 a 4 kilómetros de la isla. Además, los datos nos permitieron elaborar
un modelo de movimiento exponencial para la estación de Socorro hasta mediados de 1998. DORIS también puede utilizarse para estudiar el impacto del deshielo en el movimiento vertical del suelo. Si observamos la serie temporal del movimiento vertical de la estación DORIS de Thule en el noroeste de Groenlandia, podemos ver una aceleración de la subida a partir de 2006, los puntos rojos en este gráfico. Lo mismo puede observarse en los datos GNSS de las estaciones vecinas. Un estudio del IDS confirmó un patrón similar en las alturas equivalentes del agua derivadas de los datos de la misión GRACE, y esto se ha correlacionado con la aceleración de la pérdida de masa de los glaciares circundantes. Desde 2008 y la creación del Centro de Combinación IDS ha contribuido a la realización del ITRF mediante la entrega de soluciones combinadas de las series multisatélite de los centros de análisis IDS. Para el ITRF 2020, IDS entregó 1.456 soluciones semanales desde 1993.0 hasta 2021.0, así como coordenadas de estaciones y estimaciones diarias de los parámetros de orientación de la Tierra. Este gráfico muestra la serie temporal de la escala y las traslaciones de la solución IDS con respecto al ITRF 2020. Las líneas verticales grises muestran la evolución de la constelación DORIS con el número de balizas que pueden ser observadas simultáneamente por la generación de receptores a bordo de los satélites. Podemos ver que desde mediados de 2002 la escala y la traslación X e Y están casi todas dentro de una banda de 10 milímetros. A mediados de 2002 se introdujo la segunda generación de receptores capaces de captar dos balizas al mismo tiempo. La traslación Z muestra mayores valores porque este parámetro es más sensible a la modelización de la presión de la radiación solar y de la resistencia atmosférica sobre los satélites DORIS. Esta modelización es muy difícil debido a las bajas altitudes orbitales y a la complicada forma de los satélites DORIS. Ahora bien, si nos fijamos en los residuos de posición de las estaciones, podemos ver claramente que los resultados son mejores cuando tenemos más satélites y una generación más reciente de receptores DORIS. Así, la RMS ponderada en 3D de los residuos de posición de las estaciones DORIS es mejor que 7,5 milímetros desde mediados de 2008. Esto corresponde al momento en que Jason 2 comenzó a proporcionar de forma rutinaria datos DORIS de la tercera generación de receptores, es decir, con la capacidad de captar hasta 7 balizas al mismo tiempo. El IDS también proporciona estimaciones diarias de los parámetros de orientación de la Tierra. La comparación de las coordenadas X y Y DORIS del polo con la solución combinada del IERS-C04 muestra en este gráfico que los resultados mejoran con más satélites disponibles y
generaciones más recientes de receptores Doris. Dado que la constelación Doris solo está equipada con receptores de tercera generación a partir de 2015, las desviaciones estándar de nuestras estimaciones de coordenadas del polo son del orden de 200 microsegundos de arco, lo que supone unas 3 veces menos que en la década de 1990. Para apoyar la determinación precisa de la órbita de las misiones de altimetría, el IDS estima regularmente el marco de referencia terrestre Doris para el POD. Esta solución incluye las posiciones y velocidades medias de todas las estaciones Doris desde 1993. Esta solución está alineada con la realización actual del ITRF y, por lo tanto, puede considerarse como una extensión Doris del ITRF. Las soluciones DPOD se obtienen a partir del apilamiento de las últimas soluciones combinadas IDS y se calculan operacionalmente 2 veces al año para incluir las nuevas estaciones Doris y tener en cuenta los últimos acontecimientos geofísicos que hayan podido afectar a las posiciones y velocidades de los sitios Doris. Aquí nos gustaría presentar diferentes formas de unirle a la comunidad Doris e IDS. Tenemos mucha información y material para compartir en nuestro sitio web. Organizamos periódicamente reuniones y talleres para nuestros distintos grupos de trabajo. Si le interesan estas actividades, póngase en contacto con nosotros. Periódicamente elaboramos boletines, newsletter, que publicamos en línea junto con nuestros informes de actividades. Por último, organizamos cursos y trabajos prácticos en forma de Doris Days. Para más información, póngase en contacto con la oficina central del IDS. Por fin les dejo con los principales puntos que debe recordar de esta presentación antes de hacernos cualquier pregunta que tengas. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Guillermo. No sé si tenemos preguntas entre los panelistas o entre el público. Muy interesante la presentación. Yeah, so if you have any question, do not hesitate. I would be happy to answer. So I see there is a question. So sorry, my Spanish is bad. So it's about the collocation between You have a question there. Is it possible to co-localize Doris and VLBI? Yeah, that's a good question because as we saw earlier during the VLBI presentations, we may have conflicts around 2 gigahertz. So far, we have sites where you both have Doris and VLBI, for example, Yarragadi, Wetzel, and other sites. Until now, we can be at the same site if the distance between the VLBI antenna and the Doris antenna is around the 300 meters, but there is still some ongoing studies, and for some sites, depending on the
configuration. For example, if you have a small climb, something like that, it can be reduced to around 100 meters. So I would say that there is, of course, we can be at the same sites together. Thank you. And how do you correct the ionosphere effect? As for GNSS and the other techniques, we correct the ionosphere effect by estimating the delays using the two frequencies, the 2 gigahertz and the 400 megahertz. So it's an estimation. Oh, there is And, another question in English. So if you can Yeah. read it. Yeah. And also for the question about the geophysical factors, you're right. As far as GNSS, we have to take into account ocean leveling, certain of tides, and many geophysical factors. And as Jerome said during the presentation, for the modelization of the satellites, of the orbit of the satellites, we have to take care about the gravity field. And due to the low altitude, we are between 700 and 1400 kilometers. We use time variable gravity fields, so we have a first technique to include it in our modelization, and it's very we are sensitive to that, and we appreciate this time variations modelization. So by this way, also DORIS can contribute to the modelization of the Earth gravity field. Excellent. And another question: the station in Socorro Islands is over the tectonic plate. Which effect has in the global data? Of course, so the good thing with Socorro, the good thing I would say that so far we are the only techniques to be there, only DORIS, and of course we can contribute. We contribute to the estimation of the rotation of its plate. And as Jerome said, that we have 9 so far. We have 9 stations in South America, but you could see that there is some parts of South America where we are not. So if you would like to host a DORIS beacon, do not hesitate to send us a message, and we will see what we can do and if we can work together. Good. And there is another question: is which is the relationship between DORIS technology and VLBI? Oh, it's totally different. Is that, as you said, it's the only thing we have recommended, but it's a down to up system. But after it's totally different. We are received on board the satellites, and it's a Doppler effect. It's not a time delay measurement. Okay, thank you very much. Muchas gracias, Guillermo. Thanks a lot. Si no tenemos más preguntas, if there's no more questions, let's start with the next presentation. And now is Daniela Thaller's time. Daniela, are you listening? Yes, I'm here. Thank you. So, You can share the screen. I just sent you a request to share the screen, obviously. You can do it? No, Oh, you need to allow it, I guess. let me see. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Now you should see the presentation. Yeah, it's okay. Yeah.
Thanks for inviting me to this school, and I'm happy to explain a bit the work of the International Earth Rotation and Reference System Service, the IERS, and show you a bit about the organization of the IERS and the most important products that you might using as a user. So a bit of history. The IERS was created in 1987 under the name International Earth Rotation Service. And when it was created, it had two parents, let's say. The first one is the International Astronomical Union, the IAU, and the second one is the International Union of Geodesy and Geophysics, where the IAG, the International Association of Geodesy, belongs to. When the IERS began its operation on January 1st in 1988, it was not something completely new, so there were two predecessors taking care about Earth rotation and time, and the IERS replaced these two institutions and these two services. The first one was the International Polar Motion Service, and the second one was the Earth rotation section of the Bureau International de l'Heure. After roughly 20 years of work of the IERS, one recognized that it would make sense to change the name a bit and add reference systems to the name. So not only Earth rotation, but also reference systems. So it was decided in 2003 that the new name of the service is International Earth Rotation and Reference System Service. The acronym IERS remained the same. And this change in the name should reflect better the responsibilities of the IERS, because for providing really good Earth orientation, you heavily rely on accurate and well-defined reference systems. So both aspects are important. And the IERS as a service functions as one of the IAG scientific services. So what are the goals of the IERS? The IERS provides several products to the international scientific communities. The first product deals with the celestial reference, and the IERS provides the International Celestial Reference System and its realization, the International Celestial Reference Frame. The second product is the terrestrial reference. Here, the same, similar to the celestial reference, the IERS provides the International Terrestrial Reference System, ITRS, and its realization, the International Terrestrial Reference Frame, the ITRF. The third product are the Earth orientation parameters, the EOPs, that are relevant for transforming between celestial and terrestrial reference frames. Additionally, we need conventions for generating these products, reference frames and EOPs, but also for using them. That means the IERS defines common standards, common models, constants, mathematical descriptions, etc. And finally, an important product are geophysical data that are relevant to study and understand the variations in the reference frames as well as in the Earth orientation. And it's important to note that all products that the IERS is providing are open access. That means free of charge available. And due to the nature of all these data and products, there are many operational users, especially also in the navigation field. To do this job and provide the products and generate them, the organization of the IERS looks as follows.
We have a management part, of course, of a service. So we have the IRS Directing Board, where all elements of the IRS are represented with voting members. For the operational management, we have the Central Bureau. I will come to this later. And for the scientific management, we have a so-called analysis coordinator. And then we have several elements dealing with the product generation itself. So in the first column, you see all the product centers dealing with Earth orientation, with the conventions, with the two reference systems and frames, celestial and terrestrial, as well as the global geophysical fluids, which are separated in the three components: ocean, hydrology, and atmosphere, and also a special bureau for combination of these three elements of the global geophysical fluids. For generating one of the major products, the ITRF, we have three ITRS combination centers. I come to this in a minute. And as an input, we are using the space geodetic techniques. And you're aware that all the 4 space geodetic techniques are as well organized within an IAG service, namely DORIS, we just heard, is organized in the IDS, similar for the GNSS community, is organized in the IGS. The SLR, LLR community is organized in the ILRS, and the VLBI community in the IVS. So all these 4 services are included in the IRS as so-called technique centers, because their observations, of course, are important to generate all the products. And for specific investigation, developments, and studies, we have within the IRS several working groups which have usually a limited time span, depending which topics are important to study at the moment. So we have 3 major products: the celestial reference, the terrestrial reference, and the Earth orientation. And all these 3 products are strongly connected because the Earth orientation parameters represent the transformation between celestial and terrestrial reference frame. And as a consequence, this means that the IRS is striving for high consistency, or the best possible consistency, between all these 3 products. One must admit that in an ideal case, this is not yet realized because it's not that easy as you can imagine, but we are working on this continuously, and we also have a dedicated working group that really looks at the consistency between CRF, TRF, and UOPs. So one word about the definitions between systems and frames to make this clear why the IRS always is speaking about both. The reference system is, so to say, the theory. You define mathematical models, you define conventions, standards, all the theory, let's say. But at the end, you want to have a product that is really materialized. So in terms of a terrestrial reference system, you want to have a frame, and this is the realization of the system, and contains, you know this from the TRF, positions and temporal variations of your geodetic stations. And to do this realization from a system to a frame, you need the geodetic observations from the 4 space geodetic techniques: GNSS, VLBI, SLR, and DORIS. You know, we have global networks of all 4 techniques, and based on these observations, you generate a reference frame. This means you can have, depending on which kind of observations, subset of observations you're using, you can generate different frames which belong to the same system, but not the other way around.
So have a closer look on the three major products of the IRS, first starting with the terrestrial reference frame, the ITRF. This is a really multi-technique product, so that means all the four space geodetic techniques, GNSS, VLBI, SLR, and DORIS, are included with each of the services. They are providing the input in form of SINEX files. And then we have three ITRS combination centers that are combining this input by the four techniques. And the three combination centers apply different combination methods so that at the end we have slightly different products. But in principle, the content of the product are of all these space geodetic observing sites, the three-dimensional positions and linear velocities. And additionally, we have since quite some time nonlinear modeling. This is different how the three combination centers handle the nonlinear part. It could be post-seismic deformation model with logarithmic and exponential functions. It could be annual, semi-annual signals, but also non-tidal loading models based on geophysical fluid data are used. The update cycles of the ITRF changed just recently. So until ITRF 2014, we had, roughly speaking, every few years, 5 years, a full update of a fully new processed TRF. Since ITRF 2020, the philosophy changed a bit. So we have a full series ITRF or full update ITRF 2020, and then yearly extensions of an ITRF 2020. And I will show you this in a bit more detail. What does it mean? So we have with ITRF 2020 as the latest long-term realization of the ITRS-1 product that was published in April 2022 by the Product Center at IGN France. And this long-term realization really comprises all observations that had been taken since the very beginning in 1979 until every data available in the year 2020, which is the label of the ITRF 2020. The official ITRF 2020, as I said, was provided by IGN France. But there are additional solutions, DTRF provided by DGFI and a JTRF 2020 provided by NASA JPL. And now we implement within the IRS yearly updates of this long-term realization ITRF 2020, which means we do not take the full data set of 40 years. We just add the most recent years. So ITRF 2020 ended at 31st December 2020. And then for the first update or extension, we used only the data starting 1st of January 2021 until December 2023. This update or extension is already finished, was published last year. And the second update, just taking the data of the year 2024, is in preparation at the moment, and I guess it will be published in summertime. And maybe Zuhair later on will tell you a bit more about the timeline. Why are we doing this? The main goal is reduce the workload. Instead of taking 40 plus years of data, just take the most recent years. And there it is important because we have a lot of new sites, especially with the new VIGOS technology. They were coming up in the recent years, and there it is important to get regular updates and improvements of the coordinates and the velocities. Coming to the second product, it's the celestial reference, the International Celestial Reference Frame ICRF. This is at the moment a VLBI only product, so it's not combined with other techniques, and it's even not fully consistently combined within VLBI, so not several analysis centers are really consistently combined.
but just taken one or two solutions as the final ones and do comparisons. The content of the product are the directions or positions of the quasars that are observed by geodetic VLBI. You see here a picture of the sources, the quasars that are included for the X-band, the classical VLBI frequency. That's more than 4,000 sources that are included. Additionally, several hundred of sources are included for the K and Ka band. And currently, as I mentioned, the VGOS sites, we also have extensions necessary for the celestial reference frame for the VGOS frequencies, and this is in preparation within the IVS. Here, the update cycles of the ICRF are a bit longer than for the ITRF typically, so many years, 5 to 10 years, not that regular, until a new catalog is published. The current version is named ICRF 3. This was adopted by the IAU General Assembly 2018 and then became active as the official reference frame on January 1st in 2019. And here, especially the cooperation between the IRS and the IAU, the International Astronomical Union, becomes obvious because the ICRF 3 was prepared within an IAU working group on ICRF 3. Finally, we have the Earth orientation parameters, of course, as the IRS. There we have two product centers. The first one is called Earth Orientation Center, located at the Observatoire de Paris. And the second one is called Rapid Service Prediction Center, located at the US Naval Observatory. The first one, the Earth Orientation Center, is responsible for the long-term monitoring of Earth orientation. And one of the most prominent series that you might use in your work is the final IRS EOP series, thought to be the best one what you can provide, and it's named CO4. It's a final series. That means you take a bit of time to generate this. So that means the latency of the product is roughly 30 days. So the series that is published today has the latest epoch 30 days ago. Additionally, the Earth Orientation Center publishes time disseminations and leap seconds announcements. And you see on the right, the time series of UT1 minus UTC of the CO4 series, where all the leap seconds are visible as these jumps in the time series. As I said, CO4 has a latency of 30 days, so there are many users around that need more frequently and with lower latency Earth orientation information. That's why the second product center generates so-called rapid IRS EOP series, and you might know this with the names Bulletin A or Finals Daily. And these series have latencies of 1 week or even below 1 day with an update. Additionally, predictions are provided by USNO for the Earth orientation parameters. All EOP series are aligned to the most recent ITRF. As I mentioned earlier, the agreement and consistency is very important between reference frames and EOPs. And that's why you see on the top of the plot the name EOP 20CO4. That means this is the CO4 series aligned to the ITRF 2020. And all EOP series are multi-technique combined products. So finally, some words about the IRS Central Bureau, which is operated here by BKG in Frankfurt in Germany, where I'm the director of. We are responsible for the general management of the IRS and the executive arm of the IRS Directing Board. What is
more interesting and more important maybe for you as a user of any products and data sets of the IERS, we maintain the central website of the IERS. You can access it under this address listed here, and you see a screenshot of the starting page. There you find a lot of information, general information. Then, of course, you can access all data and products, publications of the IERS, because we also maintain a central data and information system for all products of the IERS. To document the most important products, we generate publications, so-called technical notes. The most recent technical notes are on the analysis and results of the ITRF 2020. In preparation related to TRF 2020 is a technical note with describing and evaluating the various realizations for TRF 2020. And a third one, just recently published technical note, is on the second Earth orientation parameter prediction comparison campaign. Finally, for documenting the work within the IERS for all components, we are publishing so-called annual reports. And just for your information, the annual report 2019 was the first one, which was also published with DOIs for the entire series, for the volume itself, and for the individual reports contained in the annual report, so that you can get credit for every individual institution and contribution to the IERS. And with this, I want to thank you for your attention and I'm open for questions. Thank you very much, Daniela. There are some questions. If you can see it, most of them are answered yet now. Si pueden, muchas gracias, Daniela, por la brillante presentación. Hay varias preguntas en el chat. Algunas ya fueron respondidas. Pero si quieres mirar ahí, if you want to see some questions. Yeah, I just need to check where it starts. Yes. I resend you the questions in the chat, Daniela. Yeah. Does it mean that we are going to have yearly updates? Where was it? Yeah. Updates of ITRF 2020. Can I call them epoch transformation, or it's more than that? Thanks for the insight on the ITRF 2020. So the basic idea is to have yearly updates just by adding this 1 year of data, and at a certain time frame, but not maybe in 5 years, but maybe in 8 years, to have a full reprocessing of the entire data set, because this is a huge effort. But it's not really an epoch transformation. It's just updating your position and especially the velocities of the stations. And this mostly affects new stations. The old stations where you have already continuous 30 years of data with no event, no earthquake, etc. I mean, there it's not expected that the velocity and the average position will change. But the new stations need a certain time of observation data. Is there any difference between these ITRF 2020 realization and the Cameron? That was answered. Yeah, that's more or less the answer. So the difference is expected mainly for the new stations. So as for instance, AGO starting SLR observations, it is expected that the SLR position will improve from year to year.
Okay. I think it's Mm, because some questions are gonna be in the Suhair presentation. Is the IRS using or planning to integrating INSAR derived deformation fields in the ITRF realization analysis? Oh, that's a good question. I think there are a few tests at some stations. So I know from Wetzel that we did also some tests. But at the moment, I would say it is not planned to do this in a bigger or large scale, let's say, for all stations, at least to my knowledge. Yeah, thanks to Zuhair, he already answered the WGS 84 and ITRF question. CRF includes more sources, first in 3 frequencies, improved precision, better southern, better alignment in the sky, first train path. And it's modeling. Yeah. So with a new update also for ICRF3, it is expected that also improve the VGOS frequencies as well as the alignment with Gaia. And it was already done compared to ICRF2. Okay, thank you, Daniela. Muchas gracias, Daniela. Ahora vamos a tener un espacio de unos 10 minutos de recreo, unos 10 minutes break. And we start again 11:30 from this time. Recomenzamos 11:30 la hora de Uruguay y Argentina. Muchas gracias por la participación. Permanezcan conectados, que en breve continuamos.
Bien, buenos días nuevamente. Luego de este pequeño break, de este pequeño recreo, retomamos con las presentaciones. En estos momentos vamos a compartir la presentación de Paul Revision. Nuevamente retomamos con los videos con subtítulos debajo para las traducciones. We start again with the video configuration with the subtitles, with the translation. Gustavo, tienes que compartir el audio, recuerda. Por favor, vuelve a arrancar. Bien. Gerson. No se escucha el audio. ¿No se escucha? No. En la opción de compartir, ahí tienes que habilitar audio también. Video y audio. No me
Estoy teniendo un inconveniente con la opción de compartir audio. Volvemos en 10 minutos. I have an inconvenience with the audio share, so we come back in 10 minutes. Thank you.
¿Sí? Sorry for the inconvenience, disculpa por los inconvenientes. Comenzamos de nuevo con la presentación. Good morning, everyone. I'm Paul Robichon from the Geodesy Research Lab in IGN and IPGP, France. I'm also the reference frame coordinator of the International GNSS Service, the IGS, and as such, I have the task to coordinate the IGS contributions to the successive versions of the International Terrestrial Reference Frame, the ITRF. And that's what I'm going to talk about in this presentation, the IGS or GNSS contribution to the ITRF, and also to the observation of the Earth's orientation in space. I will not introduce the details of the GNSS technique here, nor of GNSS data processing, since there will be several presentations on these topics tomorrow in this school. What I want to do here is rather to give you a high-level overview of the quality of the GNSS products that are used for the computation of the ITRF, of their strengths and of their weaknesses. I will not say much about the ITRF computation either, since there will be a whole presentation by Zouheir Al-Tamimi on the topic later in this same session, but I would nevertheless like to give you a global picture of this computation in order to situate the GNSS contribution in this picture. So the main inputs to the ITRF computation are time series of solutions from the 4 space geodetic techniques, VLBI, SLR, GNSS, and DORIS. Those solutions include position estimates for a network of stations of the technique, as well as Earth orientation parameters, EOP estimates. In the case of the GNSS technique, those solutions are daily solutions. And another key ingredient to the ITRF computation are the so-called local ties, which are measurements of the vectors between the reference points of instruments of different techniques that are